Hello everyone and welcome back to our English class. So today we're going to study about the present simples. Okay, now let's get started. Okay, so today's grammar is the present simple. First of all, I would like to show you about how to form the present simple. Okay, let's get started. The first form is the positive form. How do you make the positive form in English grammar? So in present simple, positive form contain of the subjects plus verb one plus objects and full stop. Okay, let's look at example. Example number one, I get up at 5 o'clock every morning. Example number two, you go to school by bike every day. Example number three, we travel a lot in our job. Example number four, they speak English really well. Example number five, he works in the banks in Phnom Penh. Example number six, she usually goes out at the weekend. Example number seven, my dog has a very long tail. Okay, now look at the subject altogether. In example 1, I is the subject. In example 2, you is the subject. In example 3, we is the subjects. In example 4, they is the subjects. Example 5, he is the subjects. And example 6, she is the subjects. Example number 7, my dog is a subject. So look at the verb one and the italics word here. Example one, get up is the verb one, go is the verb one, travel is the verb one, speak is the verb one, works is the verb one, goes is the verb one, has is the verb one. So when we want to form or to make a positive form in the present simple, remember you need to put the subject and then followed by the verb and objects. The object can be optional. You can have it or you don't have it. So the order of the verb or the form is the subject first, then the verb. Okay. Okay, look at the tip ones. Here we say subject of a verb is usually a noun or pronoun. It usually stands before verb. Verb describe activities and states. Okay, អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងសិក្សាពីទម្រង់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងសិក្សាពីទម្រង់ស្របបាទ positive form យើងបកប្រែថាទម្រង់ស្របអញ្ចឹងលំដាប់ពាក្យទី1គឺយើងមានប្រធានបាទ subject បូកជាមួយនឹង verb 1កិរិយាសព្ទអូខេ verb 1ក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងការ present ឬគេហៅថាខ្ទង់ទី1បន្ទាប់មកគឺយើងបូកបន្តដោយមានកម្មបត្តិនៅក្នុងចំណុចកន្លែង object នេះគឺយើងអាចមានជំរើសចំពោះកិរិយាសព្ទខ្លះគឺត្រូវការកម្មបត្តិហើយកិរិយាសព្ទខ្លះមិនត្រូវការកម្មបត្តិទេឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Example number 1 ឧទាហរណ៍ទី1 I get up at 5 o'clock every morning បាទខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5រៀងរាល់ពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចឧទាហរណ៍ទី1បាទ I គឺយើងដើរតួជាប្រធានចំណែក get up គឺជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ទី1 Number 2 you go to school by bike every day បាទអ្នកទៅសាលារៀនដោយជិះកង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2 you ដើរតួជាប្រធានចំណែក go គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example 3 We travel a lot in our job យើងធ្វើដំណើរជាច្រើននៅក្នុងមុខការងាររបស់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី3នេះ we ដើរតួជាប្រធានចំណែក travel គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example number 4 They speak English really well ពួកគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ
នៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី4 they ដែលតួជាប្រធាន speak គឺជាគេហទំខ្ទង់ទី1 Example number 5 He works in a bank in Phnom Penh គាត់ធ្វើការក្នុងធនាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍ទី5នេះ He គឺជាប្រធាន work គឺជាគេហទំខ្ទង់ទី1 Example number 6 She usually goes out at the weekend នាងជាធម្មតាទៅខាងក្រៅនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក្នុងឧទាហរណ៍ទី6 She គឺជាប្រធានចំណែក goes out បាទ go គឺជាគេហទំខ្ទង់ទី1 Example number 7 My dog has a very long tail ឆ្កែរបស់ខ្ញុំមានកន្ទុយវែងខ្លាំងណាស់ក្នុងឧទាហរណ៍ទី7 dog គឺជាប្រធាន has គឺជាគេហទំខ្ទង់ទី1សូមកំណត់ចំណាំតើអ្វីជា subject ចឹង subject of a verb is usually a noun or pronoun ប្រធាននៃកិរិយាសព្ទគឺជាធម្មតាជានាមឬក៏ជាសព្វនាម It usually stand before verb ប្រធានជាទូទៅគឺឈរនៅពីមុខកិរិយាសព្ទ Verb describes activity and state បាទកិរិយាសព្ទគឺពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពឬក៏សភាពអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងផ្ដោតតែទៅលើទម្រង់ស្របអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅកាន់ទម្រង់ទី2របស់យើងទៀតបាទតើជាទម្រង់អ្វីអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ទី2របស់យើងអូខេthe second form of our present simple is the negative form in a negative form you need to put a subject followed by do or does plus not plus verb plus object plus full stop. Okay, look at example. Example number 1. I do not speak English. Example number 2. You do not listen to the teachers. Example number 3. We do not wash our kitchen floor. Example number 3. They do not practice their piano. Example number 5. He does not change his job. Example number 6. She does not usually cook for her family. Example number 7. Her cat does not eat its food. Okay, in example 1, I is the subject and do is the auxiliary verb used to make a negative form. It used to have to make a negative of the word speak because speak cannot make the negative by itself. You cannot say I speak not English. No. In example 2, you is a subject, do is the auxiliary verb, not is the negative form. Listen is the verb 1. Example 3, we is the subjects, do not is the negative form, wash is the verb 1. Example number 4, they is the subjects, do not is the negative form, practice is the verb 1. Example number 5, he is the subject, does not is the negative form, change is the verb 1. Example number 6, she is the subject, does not is the negative form, cook is the verb 1. Example number 7, cat is the subject, does not is the negative form, eat is the verb 1. Okay, so now we're going to find out when or how do we use do or does. Do or does are helping verbs. Do is used with the subject I, you, we, they, and does is used with he, she, it, and singular subjects. Do not, we can make it short or we can contract it into done.
Does not, we can contract it into doesn't. Okay ទម្រង់ទី2របស់យើងគឺជាទម្រង់ negative form មានន័យថាជាទម្រង់បដិសេធលំដាប់ពាក្យនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធរបស់យើងគឺត្រូវមាន subject plus do or does do ឬក៏ does គេឲ្យឈ្មោះថាជាកិរិយាសព្ទជំនួយហើយយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យ not បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ហើយក៏បូកជាមួយនឹង object ហើយនឹង full stop អញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលឧទាហរណ៍ទី1 I do not speak English បើខ្ញុំមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសទេនៅក្នុងន័យនេះ I គឺជាប្រធានចំណែក do not គឺជាទម្រង់បដិសេធ speak គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 You do not listen to the teachers អ្នកមិនស្ដាប់គ្រូបង្រៀននោះទេក្នុងប្រយោគនេះ you គឺជាប្រធាន do not គឺជាទម្រង់បដិសេធ listen គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example 3 We do not wash our kitchen floor យើងមិនសម្អាតការ៉ូបាទឬក៏កម្រាលផ្ទះបាយរបស់ពួកយើងទេក្នុងប្រយោគទី3 we ជាប្រធាន do not គឺជាទម្រង់បដិសេធ wash គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example number 4 They do not practice their piano ពួកគេមិនអនុវត្ត piano របស់ពួកគេនោះទេក្នុងប្រយោគនេះ they គឺជាប្រធាន do not គឺជាទម្រង់បដិសេធចំណែក practice គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example 5 He does not change his job គាត់មិនដូរការងាររបស់គាត់នោះទេក្នុងប្រយោគនេះ he គឺជាប្រធាន does not គឺជាទម្រង់បដិសេធ change គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example number 6 She does not usually cooks for her family នាងជាធម្មតាមិនដាំស្លសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេក្នុងប្រយោគនេះ she គឺជាប្រធាន does not គឺជាទម្រង់បដិសេធចំណែក cook គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Example number 7 Her cat does not eat food បាទឆ្មារបស់នាងមិនស៊ីអាហាររបស់វានោះទេនៅក្នុងប្រយោគនេះ cat គឺជាប្រធាន does not គឺជាទម្រង់បដិសេធ it គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1អូខេនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ do ឬក៏ does គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយយើងប្រើ do ឬ does នៅក្នុងការ present simple ដើម្បីយកមកជួយកិរិយាសព្ទធម្មតា do ត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹង I you we they does ត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹង he she it ហើយនឹងប្រធានជាឯកវចនៈ do not យើងអាចបង្រួញទៅជា don't does not យើងអាចបង្រួញទៅជា doesn't ឧទាហរណ៍ប្រយោគទី1 I do not speak English យើងអាចបង្រួញទៅជា I don't speak English Example number 2 You do not listen to the teacher យើងអាចបង្រួញវាទៅជា You don't listen to the teachers Example 3 We do not wash our kitchen floor យើងអាចបំរួញវាឲ្យទៅជា We don't wash our kitchen floor Example number 4 They do not practice their piano យើងអាចបង្រួញវាទៅជា They don't practice their piano Example number 5 He does not change his job យើងអាចបង្រួញវាឲ្យទៅជា He doesn't change his job Example number 6 She does not usually cook for her family យើងអាចបង្រួញវាទៅជា She doesn't usually cook for her family Example number 7 Her cat does not eat food យើងអាចបង្រួញទៅជា Her cat doesn't eat food Okay, so let's move on to our next form. Okay. So our next form is the question form.
So here we have two kinds of form. The first one is yes no question. In yes no question you have to use do or does and then plus subject plus verb plus objects plus question mark. In the answer, if you answer yes, you use comma and then the subjects plus do or does. When you answer no, the subject plus do or does plus not. Okay, let's look at the example altogether. Example number 1. Do you take a taxi to work every day? Do is the helping verb. You is the subject. Take is the verb 1. And it's followed by question mark. So when you answer with no, the answer, no, I don't. So, no, I is the subject. Don't, it comes from the word do not. Example number 2. Do they invite you to the party? Do they invite you to the party? Do is the helping verb. They is the subject. Invite is the verb 1. You is the object here. The answer, if you answer yes, you say yes, they do. Question number 3. Does your mother usually stay late at work? Does is the helping verb. Your mother is the subject. Stay is the verb 1. If you answer with yes, you have to say yes, she does. Example number 4. Does your father cook at home? Does is the helping verb. Your father is the subject. Cook is the verb 1. When you answer, if you answer no, no, he doesn't. Example number 5. Do John and Mary go on holiday together? Okay, do is the helping verb. John and Mary is the subject. Go is the verb 1. When you answer with yes, yes, they do. Example number 6. Does Mary teach English? So does is the helping verb. Mary is the subject. Teach is the verb 1. When you answer with no, no, she doesn't. Okay, អញ្ចឹងទម្រង់ទី3របស់យើងគឺជាទម្រង់សំណួរទម្រង់សំណួរនេះយើងបែងចែកជា2នៅទីនេះគឺយើងសាមពី yes no question yes no question មានថាសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយតែ yes ឬក៏ no ឬទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសំណួរគឺយើងត្រូវយក do ឬក៏ does អូខេ plus បាទបូកជាមួយនឹង subject មានន័យថាយើងលើកគេសព្ទ do ឬ does ដាក់ពីមុខប្រធានហើយក៏បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង object បូកជាមួយនឹង question mark ចឹងកាលណាបើយើងផ្ដើមសំណួរបែបនេះចម្លើយយើងមានតែ2ទេគឺ yes ឬក៏ no បើសិនបើយើងឆ្លើយ yes យើងត្រូវយកប្រធានបូកជាមួយ do ឬក៏ does បើយើងឆ្លើយ no យើងយកប្រធានបូកជាមួយនឹង do does បូកជាមួយនឹង not អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា example 1 បាទឧទាហរណ៍ទី1 Do you take a taxi to work every day? បាទតើអ្នកបាទជិះតាក់ស៊ីទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេឬក៏តើអ្នកជិះតាក់ស៊ីទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃមែនទេបាទសំណួរនេះគឺយើងមិនអាចឆ្លើយអ្វីផ្សេងបានទេគឺបើមែនឬក៏មិនមែនអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំឆ្លើយ no មានន័យថាមិនមែនទេ No I don't មានន័យថាទេខ្ញុំមិនបានជិះតាក់ស៊ីទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេ Do they invite you to the party បាទតើពួកគេអញ្ជើញអ្នកទៅពិធីជប់លៀងដែរឬទេបាទតើពួកគេអញ្ជើញអ្នកទៅពិធីជប់លៀងដែរឬទេបាទបើសិនយើងឆ្លើយ yes មានន័យថាគេអញ្ជើញយើង Yes they do បាទមានន័យថាបាទឬក៏ចាពួកគេអញ្ជើញ Question example number 3 Does your mother usually stay late at work បាទតើម្ដាយរបស់អ្នកជាធម្មតានៅកន្លែងធ្វើការ
you te person bây giờ là yes she does và yes mình này thật bán từ cha what no you. Example number 4. Does your father cook at home? Ta ở bậc độ nè đam slo nộp tiền đã được tệ. Person bậc quát đam slo nộp tiền dương trao lại thay yes he does. Còn ta bậc quát mình bàn đam slo nộp tiền tế trao lại thay no chẳng no he doesn't mình là tệ cứ quát và tệ quát mình bán đam slo nộp tiền là tệ. Do John and Mary go on holiday together? John hay Mary tới với mà ca chung với kia đã được tệ. Bây giờ là yes, yes they do. Đấy cứ dương chung nội biệt Johnនិង Mary bị pro dương chung nội đây sắp và niếm nó không cả trả lời. Chẳng bây giờ là yeah mình này tha ba được cả cha phụ kế tư ok mình này tha phụ kế tấu với mà ca chung với nắng kia. Example number 6. Does Mary teach English? Mà Mary bằng riêng về sao lệ rồi còn Mary bằng riêng về sao lệ mẹ đấy và bây giờ lại no she doesn't tệ miếng rồi còn quát mình bán bằng riêng về sao lệ rồi tệ. Okay, this is another question form in the present simple. So here we have information question. Information question means that the question that you need to give the information. It usually is start by the WA question or the WA question word. Okay, here I put S because a lot of WA question. Okay, we have at least 7 WA question. You put the WA question, then followed by do or does plus subjects plus verb. Remember, there is no object here. Okay, because what we want to find out, we can find out the object or the subject here according to the question verb. Okay, if the question verb refer to the subject or the objects. Okay, now let's look at example all together. Example number 1. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Okay, so this one we want to find out what for breakfast. Okay, so the answer, I usually have rice porridge. I usually have rice porridge. Example number 2. When does your sister go to bed? When does your sister go to bed? So now when is the question word. Okay, question word. When we use when, we want to ask about the time. Okay, we focus or we want to know about the time. Thus is the helping verb and your sister is the subject. Go is the verb 1 and question mark. Okay, so when does your sister go to bed? So the answer, she usually goes to bed at 10. So 10 is the time, okay, at 10. So the information you have to answer with when. Okay, example number 3. Where do they work? Okay, where is the question verb, the question word. So when we use where to ask the question, we want to find out about the place, okay, or the location. So where do they work? So the answer, they work in a restaurant. They work in a restaurant. Okay, restaurant is a place. For example number 4, who does she stay with? Who does she stay with? So we used question word. Who is the question word? Does is the helping word. She is the subject. Stay is the verb 1. So we use who because we want to ask about the name. Okay, the name of the person. So the answer, she stays with her grandparents. She stays with
her grandparent. So grandparent is the person, refer to the person. Okay, example number 5. How do you go to school? How do you go to school? So how is the question word and do is the helping verb. Helping verb and you is the subject. Go is the verb 1. We use how we want to know about the way or the way you go to school. Okay, so in the answer, I go to school by bicycle. I go to school by bicycle. So bicycle is the way or the transport that or the thing that I use for my traveling. Okay. Example number 6. Why do you learn English? Why do you learn English? Okay, why is the question word. Do is the helping verb. You is the subject. And learn is the verb 1. So we use why because we want to find out the reason. So when you answer, you have to say because I want to get a good job. So I want to get a good job is a reason that you study English. Okay, អញ្ចឹងទម្រង់ទី3របស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងinformation question បាទ information question សំដៅទៅលើសំណួរសួររកព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងមិនអាចឆ្លើយ yes ឬក៏ no បានទេណាអញ្ចឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរនេះចាប់ផ្ដើមដោយ WA question word មានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យសួរបាទពាក្យសួរគេដាក់ WA នេះព្រោះថាពាក្យសួរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺភាគច្រើនផ្ដើមឡើងដោយ W មុន WH មុនណាអូខេបន្តមកទៀតយើងមាន do ឬក៏ does យើងបូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb 1បូកជាមួយនឹង question mark example number 1 what do you have for breakfast បាទតើអ្នកបរិភោគឬក៏តើអ្នកញ៉ាំអ្វីសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងនេះ what គឺជាពាក្យសួរបាទគឺយើងចង់ដឹងអំពីម្ហូបអាហារណាដែលយើង have នេះគឺបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាង I usually have rice porridge បាទអញ្ចឹងនេះពាក្យ rice porridge បាទខ្ញុំជាធម្មតាញ៉ាំបបរបាទអញ្ចឹង rice porridge នេះគឺបបរអញ្ចឹងបបរនេះឯងគឺជាគេហៅថា information បាទវាគឺជាព័ត៌មានOkay, example number 2. When does your sister go to bed? បាទ when គឺជាពាក្យសួរបាទចំណែក does ជា helping verb ជាគេសព្ទជំនួយ your sister ជាប្រធាន go គឺជាគេសព្ទខ្ទង់ទី1យើងប្រើពាក្យសួរ when បាទគឺយើងចង់ដឹងពីពេលវេលានេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវឆ្លើយបាទគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើពាក្យថា when នេះគេសួរថានៅពេលណាបាទនៅពេលណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងអូនស្រីរបស់អ្នកបាទទៅគេងបាទឬក៏តើបងអូនស្រីរបស់អ្នកទៅគេងនៅពេលណាអញ្ចឹងក្នុងចម្លើយរបស់យើងគឺ she usually goes to bed at 10បាទនាងជាធម្មតាទៅគេងនៅម៉ោង10នេះគឺ at 10បាទគឺនៅម៉ោង10នេះឯងគឺជាចម្លើយជាមួយនឹងពាក្យថា when Example number 3 Where do they work បាទអញ្ចឹង where គឺជាពាក្យសួរ do គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយ they គឺជាប្រធានចំណែក work គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 Where សួររកទីកន្លែងយើងបកប្រែថាកន្លែងណាឯណាទីណាអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែបានគឺតើពួកគេធ្វើការនៅឯណាអញ្ចឹងទីកន្លែងយើងត្រូវប្រាប់គេអំពីទីកន្លែងThey work in a restaurant. They work in a restaurant. ពួកគេធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងពាក្យថាភោជនីយដ្ឋាននេះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលគេសួររកណា Example number 4 Who does she stay with បាទ who គឺជាពាក្យសួរ does ជាគេសព្ទជំនួយ she ជាប្រធាន stay គឺជាគេសព្ទខ្ទង់ទី1Okay, who យើងសួររកមនុស្សបាទសួររកមនុស្សបាទអាចជាឈ្មោះឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សណាអញ្ចឹងយើងមកប្រែថា no ណា
Chẳng dương anh bảo lại hỏi tá niềng sạ nấu chia muối nấu na chẳng chùm lại she stays with her grandparents bà niềng sạ nấu chia muối chỉ đôn chỉ ta rồi niềng nè chỉ đôn chỉ ta cứ chia chùm lại để khai chia muối nắng who. Example number 5. How do you go to school? How do you go to school? How cứ chỉ biết số do chỉ kể sắp chấm núi you chỉ bậc thiên hai go cứ chỉ kể sắp tốt thì mùi cái này dương pra how cứ dương số rồi một chiều bài rồi có sự thành hiệu dương từ và how cứ dương một cái sầm nô bàn trán dương bỏ pra tha đôi mình đấy và dạng đôi mình đấy các bạn đấy và ta nè tao sẽ là riêng dạng đôi mình đấy chẳng I go to school by bicycle và nhóm tao sẽ là riêng đói chỉ còn chẳng by bicycle này anh cứ chia chùm lại để lại cho mùi nâng hào. Example number 5. Example number 6. Why do you learn English? Why do you learn English? Bà trong why chỉ bị số do chia kể sắp chùm núi you chỉ bật thiên lớn chia kể sắp tung tìm mùi cái này dương phải vay cứ dương trong số rộng mùi là hai rồi có hạt Paul chẳng dương bảo phải tha hide away còn nẹ riêng phía xa ông lấy chẳng và dương trả lời cho mùi nâng xâm nô vay chỉ tụi tớ dương trả lời cho mùi bị tha because bị pro nhóm because I want to get a good job bị pro thật nhóm trong tụi bạn ca nghĩ đại lọ bà chẳng I want to get a good job này anh cứ chia hạt Paul để trả lời cho mùi nâng why. Ok chẳng tip bà chẳng người ta dương chùm nắm và tip nâng cứ ca chùm nắm bà chẳng dương mơ question word bao giờ dương miền cái what, where, when, why, who, which, how bà chẳng mình bị chấp làm đây cái W8 nhé chẳng bạn cái đã thá việc lát cái đã thá W8 question word chuyện từ nè bà